La tempête de neige était supposée être inoffensive, juste une autre nuit froide dans une ville tranquille. Mais pour Lily, âgée de 8 ans, tout a changé quand elle a stepped dehors et a trouvé deux minuscules chiots frissonnant sur son porche, leur fourrure couverte de glace, leurs cris à peine audibles. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas pensé deux fois. Elle les a scooped dans ses bras et les a amenés à l'intérieur, chuchotant « Ne vous inquiétez pas, je vous sauverai, je promets ». Mais ce qu'elle ne savait pas était que ceux-ci n'étaient pas des chiots ordinaires. Et au lever du soleil, des douzaines d'officiers de police ont entouré sa maison, armes drawn, demandant qu'elle step outside immédiatement. Ce que ces chiots truly étaient a stupéfié tout le monde. Restez avec nous parce que cette histoire vous laissera choquer. Avant que nous commencions, assurez-vous de hit like et subscribe. Et vraiment, je suis curieuse. D'où regardez-vous? Drop votre nom de pays dans les commentaires. J'aime voir à quel point nos histoires voyagent. Le blizzard est venu sans avertissement. D'épaisses nappes de neige crashing down du ciel comme si le monde entier était effacé. Le vent hurlait contre les cabanes en bois au bord de la forêt, rattling portes et fenêtres comme un avertissement que personne ne pouvait ignorer. La plupart des familles sont restées à l'intérieur, bundled près des cheminées, priant que la tempête passe. Mais une petite fille dans un manteau rouge vif et wandered à travers le calme enneigé, ses bottes sinking deep à chaque pas. Lily n'avait que 7 ans, petite et douce, avec des tresses dorées qui piquent dessous son chapeau tricoté. Elle n'était pas supposée être dehors. Sa mère lui avait dit 100 fois que les tempêtes comme celle-ci étaient dangereuses, mais Lily s'était toujours sentie attirée par la forêt. Elle aimait son silence paisible, même maintenant quand le froid bit à ses joues et engourdissait ses doigts. Elle portait une minuscule lanterne, sa faible lueur fighting contre le blanc tourbillonnant autour d'elle. Alors qu'elle atteignait la vieille cabane abandonnée près de la limite des arbres, elle a fait une pause. Quelque chose se sentait étrange aujourd'hui. Plus lourd que la tempête, plus lourd que le froid. Un faible gémissement ébranche ses oreilles, si doux qu'elle s'est presque convaincue que c'était le vent. Mais ensuite, elle l'a entendu encore. Un cri, petit, fragile, effrayé. Son souffle s'écourte dans sa gorge. Lily a stepped plus près de la cabane, squinting contre la neige soufflante. Le son est venu encore, plus fort cette fois, un gémissement désespéré, tremblant. Elle savait que ce n'était pas une voix humaine. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de vivant, et elle souffrait. Elle s'est hurried vers le perch, sa lanterne swinging wildly. Ses bottes ont slipped sur les marches glacées, mais elle s'est caught, son cœur battant. Lorsqu'elle a lifté la lanterne vers un banc en bois, ses yeux se sont widened, son souffle a froze dans ses poumons. Deux minuscules chiots étaient assis presque l'un contre l'autre, leurs petits corps frissonnant violemment. C'étaient des chiots bergers allemands, à peine assez vieux pour se tenir debout. La neige a covered leur fourrure comme du givre, leurs oreilles drooping sous le poids de la glace. Leurs nez ronds avec des gouttelettes glacées et leurs yeux, sombres, brillants, suppliants, ont lifted vers Lily au moment où elle est apparue. Elle a gasped, stumbling forward jusqu'à ce qu'elle soit kneeling devant eux. « Oh non » a-t-elle chuchoté, sa voix breaking. Les chiots n'ont pas aboyé. Ils n'ont pas bougé. Ils ont juste stared à elle avec une peur tremblante, comme si silencieusement begging elle pour la chaleur. Les larmes ont rempli les yeux de Lily. « Vous gelez » a-t-elle crié, ses petites mains flying à sa bouche sous le choc. « Quelqu'un vous a laissé ici? » La pensée l'a crushed. Qui pourrait les abandonner dans une tempête comme celle-ci? Sans penser, elle a shrugged off son manteau rouge et l'a wrapped autour des deux chiots, lifting eux doucement dans ses bras. Ils étaient si froids qu'elle pouvait sentir le frisson à travers le tissu. « Je vous sauverai » a-t-elle chuchoté, pressing son visage à leur fourrure glacée. « Je promets que je ne vous laisserai pas. »
Le vent a roared plus fort, mais Lily n'a pas look back à la cabane. Elle a ran à travers la tempête, à travers le froid mordant, protégeant les minuscules vies cradled contre sa poitrine. Ce qu'elle ne savait pas était que cet acte simple de gentillesse would set off une chaîne d'événements qui would shake la ville entière. Et au matin, les sirènes de police would be screaming dehors de sa maison. La tempête a seulement grandi plus féroce alors que Lily courait, ses petites bottes slipping sur le chemin gelé leading retour à sa maison. Des flocons de neige ont slapped contre ses joues, melting instantanément de la chaleur de ses souffles frénétiques. Mais elle n'a pas arrêté, pas même pour un moment. Les deux chiots freezing nestled à l'intérieur de son manteau rouge ont whimpered doucement, leurs minuscules corps trembling contre sa poitrine. Ce son seul a pushed Lily forward avec une détermination bien plus forte que sa taille ne le suggérait. Juste un peu plus, a-t-elle chuchoté, tightening ses bras autour d'eux. Je vais vous get au chaud, je promets. Sa maison est finalement came into view, une petite maison en bois avec de la fumée curling faiblement de la cheminée. Une lumière chaude a glowed derrière les fenêtres givrées. Le soulagement a washed over Lily, et elle s'est hurried up les marches d'entrée, careful de ne pas jostler les chiots fragiles. Elle a posé à la porte, listening pour les pas de sa mère. Rien. Bien. Elle ne pouvait pas expliquer cela. Pas encore. Les adultes n'ont jamais compris les choses la façon dont les enfants l'ont fait. Quietly, elle a turned la poignée de porte et a slipped inside. L'air chaud a hit elle instantanément, et le chiot a stirred, letting out fable, hopeful whines. Lily a shut la porte derrière elle et a tiptoed à travers le salon. La cheminée a crackled doucement, painting les murs avec une lumière orange flickering. Sa mère était dans la cuisine, humming alors qu'elle préparait le dîner, unaware de la mission de sauvetage happening juste à quelques pas. Lily a darted vers sa chambre, moving aussi silencieusement que ses jambes tremblantes le permettaient. Les chiots ont shifted encore, leurs pattes gelées twitching beneath son manteau. « C'est OK », a-t-elle chuchoté. « Nous sommes presque safe. » Inside sa chambre, elle les a gently placed sur son lit, unwrapping le manteau avec des mains careful. Les chiots ont curled ensemble immédiatement, shivering violemment. Leur fourrure était soaked avec de la neige fondante, leur nez rose du froid. Ils semblaient exhausted, trop exhausted pour leur âge. Lily a rushed à grab des serviettes de sa commode, patting eux secs aussi carefully que s'ils étaient faits de verre. Les chiots ont lifted leur tête légèrement, leurs yeux following son chaque mouvement. Elle a smiled doucement. « Vous êtes si braves, a-t-elle murmuré, les deux d'entre vous. » Après les avoir drying, elle a fetched sa couverture la plus épaisse et l'a wrapped autour de la paire, tucking les boards beneath eux comme une mère tucking in ses bébés. L'un des chiots a let out un petit soupir, un minuscule son yet rempli de soulagement. Le moment est touché le cœur de Lily si deeply que les larmes ont welled encore. Elle a knelt beside le lit, gently stroking leur tête. Personne ne devrait livrer des bébés dehors dans la neige, a-t-elle chuchoté, sa voix trembling. Je ne laisserai rien de mauvais vous arriver. Alors que la chaleur est slowly returned à leur corps, les chiots ont inched closer à elle, pressing leur minuscule visage dans ses paumes. Leur confiance est came instantanément sans hésitation, quelque chose de pur et d'instinctif. Lily le felt aussi, une connexion forming plus forte que tout ce qu'elle avait jamais fait auparavant. Dehors, le blizzard est raged on. Inside, pour la première fois cette nuit, les chiots se sont felt safe, mais leur sécurité est came avec un secret. Lily ne pouvait pas encore imaginer. La maison avait finalement grown quiet. La tempête a encore pounded contre les fenêtres, mais inside la chambre de Lily, tout se sentait chaud et still. Les chiots lay bundled beneath une couverture épaisse, leur respiration steadier maintenant, leurs frissons slowly fading.
Lily sat beside eux, jambes folded beneath elle, watching avec des yeux doux alors qu'il drifted in and out d'un sommeil exhausted. Ella reached out, stroking la douce fourrure derrière leurs oreilles. Vous devez être si tired, a-t-elle chuchoté. Mais vous êtes safe maintenant, je promets. L'un des chiots a let out un doux whine et a shifted, la couverture sliding légèrement off son cou. C'était quand Lily a noticed quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. Une fine bande de matériel noir peeking out de beneath sa fourrure. Un collier, ses sourcils knitted ensemble. Les chiots étaient bien trop jeunes pour des colliers, surtout ceux-ci tight. Curious mais gentle, elle a lifted le chiot légèrement et a slid la couverture aside. Le collier était worn, scratched, et bien trop heavy pour un si petit chien. Une étrange étiquette métallique hung de lui, mais pas comme any étiquette Lily avait jamais seen. Ce n'était pas une étiquette de nom. Ce n'était même pas une étiquette de numéro. C'était un symbole. Une forme angulaire nette engraved into le métal. Une forme qui a look presque comme un éclair crossed avec une marque de griffe. Les lignes étaient deep, deliberate, carved avec quelque chose de bien plus fort qu'un simple outil. Lily la touched lightly, feeling le métal froid sting ses doigts. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle chuchoté. Son cœur a thumped uneasily. Elle a gently checked le second chiot. Il avait le même collier, le même étrange symbole, la même uncomfortable tightness around le cou, comme si quelqu'un les avait put on roughly et avec purpose. Ce ne sont pas des colliers normaux, a murmuré Lily. Les chiots ont reacted instantanément quand elle a moved les étiquettes. Leurs yeux ont shot open. Les deux ont lifted leur tête au exact même moment, oreilles perking vers la porte. Leurs petits corps ont stiffened, alert. C'était comme si un interrupteur avait été flipped. Un moment, ils étaient des bébés trembling. Le prochain, ils étaient watching quelque chose Lily ne pouvait pas voir. Un faible son est écho de dehors. Le vent, une branche. Lily ne pouvait pas tell, mais les chiots pouvaient. Leur réaction synchronisée sent un frisson down sa colonne vertébrale qui n'avait rien à faire avec la tempête. Elle a clutched l'étrange étiquette métallique encore, plus firmly cette fois. À qui dites-vous belong? A-t-elle chuchoté. La question a floated unanswered into la pièce, mais quand un éclair est flash outside la fenêtre, illuminating le symbole pour un split second, Lily a felt un soudain shiver crawl across sa peau. Ce n'était pas une étiquette normale. Ce n'était pas un marquage normal. Et whatever cela signifiait, c'était le premier avertissement que les chiots qu'elle avait saved étaient connected à quelque chose de bien plus grand et bien plus dangereux qu'elle ne pouvait jamais imaginer. La nuit a settled heavily over la maison, wrapping tout dans une couverture de silence de tempête. La chambre de Lily a glowed softly de sa petite lampe de nuit, casting des cercles chauds de lumière across le plancher en bois. Elle avait changé into ses pyjamas et brushed la neige de ses cheveux, mais elle n'avait pas taken ses yeux off les chiots, pas pour un single moment. Ils n'étaient plus shivering. Leur fourrure avait dried, leurs minuscules pattes tucked safely beneath eux, mais ils n'étaient toujours pas acting comme des chiots normaux, pas même close. Chaque few minutes, l'un d'eux would lift sa tête sharply, oreille pricking vers la fenêtre comme si listening pour quelque chose dehors. L'autre would follow immédiatement, mirroring le mouvement avec eerie précision. Leur corps stiffened au même instant, yeux narrowing, souffle slowing, pas scared, mais focused. C'était le kind de comportement Lily avait seulement jamais seen à la TV quand des chiens policiers trained detected danger. Mais ceux-ci étaient des bébés. Étaient-ils même old enough to learn anything? Lily a crawled closer. Qu'est-ce qui est wrong? Elle a chuchoté. Les deux chiots ont tourné leur regard away de la fenêtre au même temps et ont looked at elle. Ce n'était pas un confused look. Ce n'était même pas frightened.
C'était un look qui a said qu'ils ont understood quelque chose qu'elle ne savait pas, quelque chose d'important. Elle a swallowed. Sa chambre est felt strangely smaller maintenant, heavier. Un fort crack de tonnerre et boom dehors. La maison a trembled slightly. Lily a jumped, mais les chiots n'ont pas. Instead, ils ont shifted into une position qu'elle n'a pas recognized. Pattes avant planted, core stretched low, oreilles pinned forward, leurs yeux locked on the port comme si expecting quelqu'un ou quelque chose à walk through it. Le cœur de Lily a fluttered. C'est juste une tempête, a-t-elle chuchoté. Mais deep down, elle n'était plus si sûre. Moment later, le vent a rattled le cadre de la fenêtre, followed par un faint crunching sound, comme des pas dans la neige. Lily a froze. Les chiots ont responded instantanément, growling low, leur minuscule gorge vibrating avec une seriousness far beyond leur âge. Non, non, a chuchoté Lily, backing up slightly. Il n'y a personne dehors. Les chiots n'ont pas believed cela. Elles pouvaient feel it. Les growls ont stopped suddenly, replaced par une total stillness, le kind de stillness qui a made l'air feel tight. Puis, aussi quickly qu'il avait started, la tension est faded de leur corps. Ils ont curled back under la couverture, mais leurs yeux sont restés open, watching, waiting, guarding elle. Lilia sat up in bed, hugging ses genoux, trying to convince herself nothing était wrong. Mais la tempête outside suddenly a felt comme la least frightening thing cette nuit. Les chiots n'étaient pas reacting au weather. Ils étaient reacting à quelqu'un ou quelque chose out there dans le dark. Et whatever c'était, ce n'était pas going away. La tempête a eased slightly near minuit, mais le silence qu'elle a left behind se sentait even heavier. Le vent n'a plus howled. Le monde outside était gone unnervingly still, comme si holding sa breath. Lily avait finally curled under sa couverture, though elle n'était pas fully asleep. Ses pensées kept drifting back aux étranges colliers, le comportement synchronized du chiot, et les growls qui n'ont pas sound comme anything a normal puppy devrait make. Elle a turned over, glancing vers eux. Les deux chiots ont sat upright maintenant, completely alert. Leurs oreilles sont twitched, leurs yeux traquent la fenêtre. Le souffle de Lily a hitched, pas encore. Une faint beam de lumière est cut across les rideaux. Une lumière moving, sweeping slowly de gauche à droite. La peau de Lily a prickled. Cela n'était pas lightning, et ce n'était pas les headlights d'une voiture passing. Ceci était steady, deliberate, searching. Les chiots ont growled en low unison, stepping out de under la couverture. Leurs minuscules pattes ont touché le sol sans un sound. Ils ont moved toward la fenêtre, leur corps tense, tails stiff, tête lowered dans une way qui n'a pas belonged aux créatures leur âge. Lily a pushed herself upright, son cœur thumping painfully. Qui est out there? A-t-elle chuchoté. Elle a stood a tiptoed toward les rideaux, ses mains shaking. Elle a peeked through la plus petite ouverture. Son sang a turned à la glace. Une figure a walked slowly through la neige. Manteau sombre, capuche pulled low, carrying une lampe de poche qui a scanned le sol like elle était following a trail. Ses boots ont left des deep prints dans la neige, heading straight towards sa maison. Deux plus figures ont lingered near la trienne behind Louis, silhouette barely visible dans la dim light. Le souffle de Lily a caught so sharply, Ella nearly choked on it. Le man's flashlight beam a moved again, sweeping dangerously close à sa fenêtre. Ella jerked back, letting le rideau fall into place. Ses mains ont trembled violemment. Non, non, non. Les chiots ont pressed against ses jambes, growling louder maintenant. Leur minuscule corps quivering, pas avec fear, mais avec readiness, protectiveness. Lily had knelt down beside her. Qui sont-ils? A-t-elle chuchoté, sa voix cracking.
An autre beam de lumière flashed outside, closer than before. Des bottes ont crunched dans la neige, nearing ses marches de porch. Lilia clapped une main over sa bouche à stop and screamed the escaping sa gorge. Les chiots ont stepped in front d'elle, positioning eux-mêmes comme des gardes miniatures facing la porte. La poignée de porte a rattled. Lilia froze. Quelqu'un était testing it. L'ombre outside a shifted, leaning forward comme ça, inspecting la maison. Les chiots ont growled so deeply les sounds n'a pas seemed possible de leur petit corps. Whoever était outside n'était pas lost. Ils étaient searching, et ils avaient found la maison où les chiots étaient hiding. Lilia barely slept pour le reste de la nuit. Chaque cric de la maison, chaque shift du vent, it felt like des pas outside. Ella sat sur son lit avec les chiots curled tight contre elle, leur growl fading only quand exhaustion et finally overtook you. By le temps la tempête eased et le first hint de dawn et touched le ciel, les yeux de Lily étaient heavy et red de fear. Mais le matin n'a pas bring safety. Il a brought des sirènes. Lily jolted upright quand le first loud wail echoed through the quartier. Les chiots ont snapped awake instantanément, ears perked, corps tense. Ils ont scrambled à la fenêtre, tiny claws clicking softly against le plancher en bois. Lilia followed, son cœur slamming against ses côtes. Des lumières bleues et rouges ont flashed through the thinning curtain de neige outside, bright, urgent, unmistakable. Voiture de police, pas une, pas deux, trois. Ils ont pulled up directly in front de la maison de Lily, pneus crunching over Lily frozen. Les officiers ont stepped out quickly, leur breath fogging dans l'air froid. Ils n'étaient pas calmes, ils n'étaient pas relaxed. Ils ont moved avec purpose, fast, serious, scanning l'area like ils étaient expecting un threat. L'estomac de Lilia twisted. Pourquoi sont-ils here? A-t-elle chuchoté, barely able to breathe. Les chiots ont pressed leur nez against le verre, whining anxiously. Ils n'étaient pas excited. Ils n'étaient pas curieux. Ils étaient nerveux, like ils savaient que ce moment était coming. L'un des officiers, une tall femme avec une stern expression, spoke urgently into sa radio. Un autre officier pointed toward la maison, nodding sharply. Le troisième walked toward la porte d'entrée, mane hovering near son holster. La panique de Lilia surged. Non, non, ils ne peuvent pas take vous, a-t-elle chuchoté au chiot, pulling eux close. Je n'ai pas do anything wrong. Un loud knock shook la porte. Police! Open up! Lilia staggered backward, clutching les chiots protectively. Devrait-elle answer? Devrait-elle hide? Son esprit erased, mais ses pieds sont restés frozen au sol. Un autre knock, harder this time. Madame, nous need-vous à open la porte immédiatement. Madame, ils ont thought elle était une grown-up. Ils n'ont pas know and little girl était inside. Ella swallowed hard and slowly stepped toward la porte, les chiots trotting faithfully beside elle. Ses petites mains ont trembled alors qu'elle a reached la poignée de porte. Elle ne pouvait pas hide forever. Et si elle n'a pas open la porte, le pounding would wake sa mère. Avec un tiny breath, elle a pulled la porte open just un crack. Trois officiers ont stared down à elle, shock flickering across leur visage. Vous êtes un child, la femme officier said quietly. Lilia nodded, clutching les chiots tighter. L'officier crouched down. Sweetheart, a-t-elle said gently, nous need a talk about ces chiens. The cœur de Lilia dropped like une pierre. C'était le moment qu'elle avait feared. Le moment, tout a changed. L'officier kneeling in front de Lily softened son expression, mais l'urgence dans ses yeux n'a pas faded. Les deux autres officiers ont stepped closer, peering into la maison avec une tense curiosité. Le moment ils ont spotted les chiots pressed against les jambes de Lily, leurs visages ont changed. Pas avec relief, pas avec confusion,
avec reconnaissance. Le tallest officier, un broad-shouldered homme avec une trimmed beard, a froze mid-step, ses yeux en widen et il a shot un glance à la femme beside him. C'est deux, a-t-il muttered under son breath. Les jaws de la femme officier a tightened. Ella nodded once, sharp, certain. Lily a swallowed hard. Nous, qu'est-ce que vous mean? A-t-elle chuchoté. L'officier bearded a crouch slightly, trying to look less intimidating. Mais la way il a kept staring at les chiots a made le cœur de Lily squeeze tighter. Il a spoke slowly, carefully, comme si choosing chaque mot. Sweetheart, où did-vous find ces chiens? Lilia hesitated, ses doigts curled into la fourrure du chiot protectively. Last night near la vieille cabane by les bois. À ces mots, all three officiers on exchanged looks again. Quick, alarmed, meaningful. La femme officier stood abruptly et a signaled toward les deux voitures de patrouille behind elle. Call it in, a-t-elle ordered. Tell them nous avons found les units. Confirm visual. An autre officier grabs a radio immediately. Copy. Deux pup located. Secure location. Awaiting further instructions. Sa voix était steady, mais ses mains en shook slightly. L'estomac de Lily a twisted in fear. Units. Qu'est-ce que cela mean? Pourquoi êtes-vous talking like that? Ils sont juste des chios. L'officier bearded a lowered sun gaze, letting out un breath. Ils ne sont pas ordinary puppies, Lily. The smaller puppy whimpered, pressing closer against the jambe. L'autre stood tall, placing itself between elle et les officiers. Tiny chest puffed out, comme si guarding elle. L'officier cleared at sa gorge. Nous ne sommes pas here to take eux away de vous à be mean. Nous just need to make sure ils sont safe. Safe? Le mot n'a pas come forward Lily at all. La femme officier returned son attention à Lily, sa voix gentler maintenant. Ces colliers ils sont wearing, do you still have eux? Lilia nodded stiffly. Ella walked backward towards the chambre, les chiots following son chaque pas. Ella picked up les étranges étiquettes métalliques de sa table de nuit et les a held out avec des trembling hands. La réaction de l'officier était instant. L'officier bearded et inhaled sharply. Les yeux de la femme went wide. Le troisième officier whispered, Sister Elia. Lilia clutched les étiquettes back at sa poitrine, panicking. Please ne les take pas, a-t-elle cried. Je les save. Ils sont mines maintenant. La femme officier knelt again. Honey, ces chiots étaient part d'une active investigation. Ils went missing 2 jours ago. Nous avons been searching pour eux non-stop. Le souffle de Lilia caught. Missing, wanted, investigated. Quel kind of puppies avait-elle brought into ses homes? Et pourquoi étaient les polices si afraid? La lumière du matin a crept slowly across the yard couvert de neige. Mais rien about la scène inside la maison de Lily ne se sentait calme. Les officiers stood dans l'entrée, leur breath visible dans le cold draft, leurs yeux fixés dans les chiots comme si les petites créatures étaient far plus dangereuses ou importantes que Lily pouvait ever imaginer. L'officier bearded took a steadying breath. Lily, il began, les chiots que vous avez found n'étaient pas abandonnés by accident. Lily les a hugged tighter, mais ils étaient freezing. Quelqu'un les a left. La femme officier stepped closer, lowering sa voix. Quelqu'un n'a pas livré. Quelqu'un les a lost. Et elles ont been looking pour eux ever since. Les mots ont sent un chill through la poitrine de Lily. Qui? Pourquoi? Les officiers ont exchanged an autre tense glance before la femme continued. Ces chiots came from une criminal trafficking operation. Nous avons been investigating it pour des mois. Ces colliers, elle a nodded toward les tags dans les trembling hands de Lily, sont des markers used by le groupe et identify des animaux is illegally transport across states.
Le cœur de Lily a dropped. Illegal? Mais ils sont just des bébés. L'officier bearded aside. C'est exactly pourquoi puppies like these sell for a load of money, especially trained breeds. Lilia blinked. Trained? Mais ils sont trop small to learn anything. Elle shook sa tête. Pussy ones, ils étaient born dans une facility où des chiens sont bred specifically pour black market buyers. Des personnes qui want aggressive, obedient animals. Ils start training almost immediately. Lilia looked down au pup. Ils ont stared back à elle avec wide, loyal eyes. Nothing aggressive about eux at all. Ils ne sont pas bad, a-t-elle chuchoté. Ils sont sweet. Le smallest officier a nodded gently. Nous know it said why ceci is complicated. La gorge de Lilia tightened. Complicated how? La femme crouched down until elle était eye level avec Lily. Les people qui ont lost ses puppies. Sa voix a lowered, turning grave. Ils sont dangereux, très dangereux, et ils ne let things go easily. Quand leurs animaux went missing, ils ont sent people out dans la storm a tracker. Lilia felt la pièce spin. Tracker, c'est why nous sommes came. L'officier said, nous avons intercepted communications this morning. Quelqu'un a reported seeing footprints near la vieille cabane. Nous avons followed le trail here. Les yeux de Lily ont widened in horror. Les men avec des flashlights. Les shadows outside ma fenêtre. Ils étaient looking pour ces deux, l'officier a confirmed, et ils n'étaient pas going to stop. Les chiots ont whimpered softly, sensing la fear de Lily. Elle a wrapped ses bras around her protectively. Mais ils sont safe maintenant, a-t-elle insisted. Right, vous les protecterez. All three officiers hesitated. Le silence felt louder than la tempête ever avait. La femme officier finally spoke, mais le tremor dans sa voix told Lily la truth before les mots even son came. Nous will try, Lily, mais ces men, ils nous will give up so easily. Le salon felt smaller par la seconde, les murs closing in alors que les officiers exchanged hushed whispers. Lilia stood dans le center, clutching les deux chiots, their warm little bodies pressed tightly against the poitrine. Son cœur hammered hard enough to hurt. Chaque instinct inside elle screamed que quelque chose terrible était coming. La femme officier finally stepped forward. Elle knelt carefully, son expression soft, mais waited avec responsibility. Lily, a-t-elle began gently, nous need à take les choses avec nous. Les mots slammed into Lily like a punch. Non, a-t-elle cried instantanément, hugging her tighter. Ils sont mine. Je les saved. Les chiots whimpered at sa trembling voice, curling into ses bras even more. L'officier bearded a let out in slow breath. Sweetheart, nous ne sommes pas taking her à be mean. Nous need to get her somewhere safe, somewhere protected. Ils sont safe, Lilio snapped. Avec moi? La femme officier reached out carefully, mais Lilia stepped back fast, almost stumbling. Le purpure sharp filled ses yeux. Vous ne understand pas, a-t-elle chuchoté. Ils seront scared sans moi. Le smallest officier rubbed le back de son cou, conflicted. Lily, ces men out there. Ils sont dangereux. Ils ne won't stop looking. S'ils find you here, ils ne won't, Ella shouted, tears spilling over. Je les will hide. Je les will protect. Sa voix cracked, et les chiots lifted leurs têtes, sensing sa fear. Ils pressed leur tiny snout against son cou, whimpering softly, comforting Elle like elles understood everything. Like elles chose her. La femme officier swallowed hard, ses yeux glistening. Je believe vous would protect her, a-t-elle said softly. Mais vous êtes just une little girl. Vous shouldn't have a fight des criminals. Lilia shook sa tête fiercely. Mais ils ont found moi. Ils sont came à ma fenêtre.
Ils sont came last night. Si vous take eux, ils will follow vous. Ils will take you back. Vous avez said it yourself. Ils ne stoppent pas. Les officiers sont fell silent parce que deep down ils ont knew Lily n'était pas wrong. L'officier bearded a finally stepped closer. Sa voix était gentle mais steady. Lily, listen à moi. Nous sommes trained à deal avec des people like eux. Vous êtes brave. Braver than la plupart des grown-ups que je know. Mais ceci est bigger than vous. Non, Lilia whispered, wiping ses tears. Ils ne sont pas going anywhere. Son small body a straightened, son chin a lifted. Les chiots ont matched sa posture. L'un, standing tall, l'autre growling softly at les officiers. Loyalty irradiated to all three. Lilia took a deep breath, voice trembling, mais firm. Si vous try à take eux, je ne won't let you. Les officiers ont stared at elle. Pas angry, pas frustrated, mais stunned. Parce que dans ce moment, Lily n'était pas just une frightened little girl. Elle était leur guardian, et elle était willing à fight pour eux. Les officiers étaient still reeling de la refusal de Lily quand un sudden crack a echoed outside, sharp, loud, unmistakable. All three officiers on snapped our attention. Le bearded one a grabbed us a radio. La femme officier pressed une main à son holster, et le smallest officier a stepped toward l'encadrement de porte. Lilia froze. Les chiots ont stiffened instantanément, leurs oreilles shooting up, growls rumbling low dans leur poitrine. Un autre crack, puis a muffled shout. La femme officier a moved quickly à la fenêtre, pulling le rideau back just an inch, son face went pale. Ils sont here, a-t-elle chuchoté. Le sang de Lilia ran cold. Qui, a-t-elle choked out. La voix de l'officier bearded était grim, les men looking pour les puppies. Before Lily pouvait respond, a dark figure stepped into view outside, broad-shouldered, wearing a black coat dusted avec de la snow. Ses boots uncrunched quietly alors qu'il scanned the yard. An autre man followed him, carrying quelque chose long wrapped in cloth. Un third lingered near the road, shifting back and forth like a était guarding the perimeter. Les puppies ont let out warning barks, tiny but fierce, leurs bodies tight avec instinct. Le woman officer knelt beside Lily urgently. Sweetheart, listen à moi. Vous need to take les puppies et hide. Do vous understand? Somewhere small, somewhere safe maintenance. Lilia hesitated, mais no time. L'officier said sharply, Go. L'urgence dans sa voice sent Lily sprinting down the hallway, les puppies racing beside her. Elle darted into the coat closet, squeezing inside the door, shutting the door just as heavy footsteps approached the front porch. Through les slats, Ella saw the officers move into position. Un loud pounding rattled the house. Open la porte, Inmana barked. Sa voice était deep, cold, practice in intimidation. Nous know vous have them. La woman officer raised sa voice calmly. Ceci est la police. Step away de la property. Un beat de silence. Puis un sinister laugh. Ceux-ci ne sont pas yours. Le bearded officer stepped forward, hand firmly on son gun. Ceci est une active crime scene. Leave maintenant. Le porch creaked alors que la man stepped closer. Nous ne leave pas without what's ours. Le smallest officier reached for sa radio, whispering urgently, requesting immediate backup. Multiple armed suspects. Duver shattered. Unrock flew through the side window, scattering shards across the floor. Lily gasped silently, covering Cecil's mouth avec trembling fingers. Les puppies pressed against her, leur body shaking, but leur eyes sharp. Les criminals advanced, les officers drew their weapons.
Le man avec le wrapped object a pulled le cloth away, revealing quelque chose metallic beneath. Le woman officer a shouted, "Get back!" Unblinding flash lit the living room as a stun charge had detonated against the porch railing, sending sparks of smoke across the snow. Les criminals on started forward. Les officers on stood their ground. Lily, hiding dans le dark closet avec les puppies tucked close to her chest, felt the truth dans ses bones. Ceci n'était pas about rescuing animals anymore. Ceci était une battle, et it avait only just begun. Inside the cramped coat closet, Lily pouvait barely breathe. The thundering noise outside, les shouts, les crashes, les heavy boots pounding across the snow amid son cœur, slammed violently against his ribs. Ella clutched the puppies close, trembling as she whispered, "Please, please be okay. Please, mais les puppies n'étaient pas shaking. Ils n'étaient pas hiding. Ils étaient waiting." Their ears on twitched avec every sound, their tiny chest rising and falling in steady, controlled breaths. Quand un autre loud bang echoed through the living room, both pups on suddenly pushed away from her, turning toward the lay door with laser-like focus. "No," Lilia whispered urgently, trying to pull U back. "It will hurt vous." Mais ils n'ont pas listen. Ils n'étaient no longer acting like scared babies. Ils étaient acting like something else entirely. Le moment les criminals' footsteps on grew louder, approaching the hallway, les puppies on tensed, lowered their bodies. It positioned eux-mêmes exactly the same way Lily of 8 seen on canine videos son father used to show her. Leurs bodies étaient low, leurs eyes locked ahead. Ils ont moved in perfect sync, trained, prepared, dangerously aware. The closet door shook as someone passed by outside. Lilia covered some mouth to keep from gasping. The smallest puppy stepped in front of her, planting itself like a living shield. L'autre pup pressed its ear at the narrow crack in the door, listening intently. Puis une voice, rough, close. "Je know ils sont in here somewhere. Find eux." And heavy Buddha kicked the hallway wall. Le man moved closer. Les puppies on glanced at each other, et in complete silence, ils ont nodded. Ils ont nodded. Le breath de Lilia stopped. Before elle pouvait react, the larger puppy leaped up and pressed its body against the closet door. Le tiniest pressure, puis le latch clicked open. "Non, don't." Lily tried to whisper, mais it était too late. Le door slid open just an inch, just enough. Le hallway était dim, smoke from the stun charge drifting through l'air. Unevely criminals advanced slowly, scanning the floor with sharp eyes. "Ils ne pouvaient pas have gotten far," Illa muttered. "Little brats ne peuvent pas even walk right." Le puppy launched, unblur of fur and instinct. It shot out of the closet at a lunge straight for Le Man's wrist, biting down avec shocking precision. Le Man yelled, stumbling backward as the second puppy charged at son ankle, attacking avec the same synchronized force. Le Man crashed into the wall, cursing wildly as he tried to shake U off. Les officers in the living room spun around at La Nuise. Les eyes de l'officier bearded on widened. Ils sont trained. La tide shifted instantanément. Les officers ont regained control. Les criminels ont lost focus. Et pour the first time since the chaos began, Lilia felt something new wash over her. Hope. Le chaos erupted l'instant les puppies ont attacked. Les criminals shouted tore through the hallway, echoing off the walls like an alarm. Les officers on spun toward the sound, weapons raised, mais le smoke flashing lights made it hard to see clearly. Le Man stumbled backward, slamming into un side table as les puppies on held fast, tiny jaws clamped avec astonishing force. "Get us off moi," Ella bellowed. Mais les puppies étaient relentless. Le bearded officer lunged forward,
trying à free les attaquer de Lily from the danger. Hold still, Illa barked, grabbing the arm de Mana steady him. Ils not helping us. Lamanna swung wildly, nearly hitting l'officer, son face twisted avec rage. Ils sont mine, Illa snarled. Vous ne know pas what ils sont worth. Before l'officer pouvait respond, an autre criminal burst through the front door, stun charged smoke curling around his boots. Il a lifted un metal rod, some weapon fashioned for intimidation. It a charged forward. Le woman officer A reacted first. Drop it, Ella shouted. Man, le man n'a pas listen. Ella fired a warning shot into the floor. Le sound a crack through l'air like lightning. Lily still down the hallway, a covered C's ears, trembling. Les puppies ont released leur bite et ont retreated, just as the smallest officer reached to, scooping Lily into Sia's arms and pulling her behind him. C'est okay, Illa whispered urgently. Stay behind me. Don't move. Mais Lily ne pouvait pas look away. Ces puppies, ces brave, impossible puppies, ont stood their ground again, positioning eux-mêmes between les officers and les criminals, as if this était what ils étaient born à do. Le second criminal lunged again, swinging sun weapon. Le woman officer dodged et struck back avec swift precision, knocking le rod from saw in hand. Il clattered across the floor, spinning unstopped near the fireplace. Stay down, Ella commanded, mais il n'a pas willingly. The larger puppy sprinted forward, teeth bared in a fearless snarl. It leapt, grabbing Le man's pant leg, a pulling avec surprising strength. Le woman officer seized l'opening, tackling Le man at the ground, pinning his arms behind him. Le third criminal at the doorway froze at the sight. Pour un moment, il hesitated long enough for the bearded officer lifts on weapon shout, Police, don't move! May instead of surrendering, Lamanna bolted into the snow, disappearing behind the parked cruiser. Backup sirens approached in low distance, growing louder and louder. The smallest officer exhaled sharply. Finally, within seconds, deux plus patrol cars slid into the driveway. Officers leaping out avec rifles raised. Ils ont surrounded the property, scanning for threats. The third criminal était quickly located and tackled into the snow. Inside, the bearded officer knelt, gently scooping up les barking puppies. For the first time since dawn, relief flickered across Sun's face. Vous two, it's unbelievable, Illa murmured. Lily ran à eux, tears spilling as les puppies wriggled into ses arms. Le danger était finally under control. Mais la truth behind these extraordinary puppies, cela était still waiting to be revealed. La maison était finally quiet encore. Broken glass glittering sur le floor, smoke dissipating into the cold morning air, and officers moving carefully alors qu'ils ont secured the scene. Lily sat sur le sofa, clutching both puppies tightly against the chest. Leur fur était warm maintenance, alive avec energy and instinct, mais ils ont leaned into her, sensing elle needed comfort plus qu'ever. The bearded officer returned from outside, sun expression serious, mais no longer clouded avec fear. Ella sat down across from her, removing his gloves slowly, as though preparing himself for une difficult truth. Lily, Ella said softly, yes, something vous need to know. Lily stiffened, the puppies lifted leurs heads, ears perked. The woman officer joined him. Nous n'avons pas tell vous everything earlier, not parce que nous avons wanted à lie à vous, but parce que nous n'étions pas sure if it était true. Lilia swallowed. Qu'est-ce que vous mean? Le bearded officer reached for one of les metal tags Lily had set on the coffee table. Illa held it up toward the sunlight streaming through the broken window. The strange engraved symbol glinted sharply. Cette marque, Illa said, n'est pas just un tracking symbol used by criminals. Lilia blinked. Ce n'est pas.
Elle shook sa head. C'est une copy, une fake version of Unreal Tag. Le woman officer continued gently. Les criminals n'ont pas bridé ses pupilles. Ils ont stole. The eyes de Lily on widened. Ils étaient taken 3 days ago, Attell said quietly, from an protected police training facility. Lily gasped. Police? Vous mean ils sont canine puppies? Pas ordinary ones, l'officier Beardet replied. Ces deux sont from unclassified program. Only a handful of dogs sont chosen every year. Ils sont bred for intelligence, loyalty, and heightened instincts. What vous avez saw today, how ils ont coordinated, how ils ont protected vous. Il shook sa head, still amazed. La plupart des dogs ne learn pas that level of behavior until ils sont a year old. Ces deux étaient born different. The smaller puppy nuzzled la chin de Lily, whimpering softly as if apologizing for the chaos surrounding her. Lily lays a hug tighter. Alors, ils sont special, Attell whispered. Très special, the woman officer said, et extremely valuable. C'est why les criminals on wanted her. Ils ont knew exactly what ces pup would be worth quand trained. Lily looked down at les puppies. Ils ont gazed back up at her avec innocent, trusting eyes, just babies qui ont wanted warmth, safety, et love. Sa voice trembled. Mais ils sont came à moi. L'officier Beardet nodded. Parce qu'ils ont felt safe avec vous. Vous les avez saved, et ils ont responded the only way ils ont knew how, by protecting vous in return. Lilia lowered her head, tears filling ses eyes. Pas from fear this time, mais from les overwhelming truth. Les puppies n'étaient pas just des survivors. Ils étaient heroes, et ils avaient chosen her. Lilia sat quietly on the sofa, les puppies curled on her lap like deux warm, breathing bundles de courage. Officers moved around the house, gathering evidence, documenting damage, and escorting les arrested criminal out in handcuffs. Snow continued to fall outside, gentle now, almost peaceful, as if LA storm itself avait calmed after seeing le danger pass. Mais inside le heart de Lily, indifferent storm raged. LA looked at the woman officer avec wide, pleading eyes. Vous êtes going to take her, n'est-ce pas? La question broke le silence. La woman officer paused, son expression softening. Elle exchanged a long look avec le bearded officer, un look full of things Lily n'a pas understood. Duty, concern, conflict. Le bearded officer rubbed ses temple, sighing heavily. Lily, normally, oui. Ces puppies belong à un classified police program. Nous sommes supposed à return eux immediately. La throat de Lilia closed. Elle wrapped ses arms protectively around les puppies. Mais ils ne won't be happy without moi, Attell whispered. Ils sont scared. Ils need quelqu'un qui les loves. Les puppies pressed closer as if agreeing. The smallest officer walked in holding on report. HQ wants you transported by noon, Illa said quietly. Standard protocol. The heart de Lilia shattered. No, please don't take her, Ella begged, tears rushing at his eyes. Ils ont chose moi. Ils sont came à ma house. Ils ont protected moi. Does not that matter? Sa voice echoed, mixing avec le soft crackling de la fireplace. Everyone fell silent. L'officier bearded crouched at Lily's eye level. Vous êtes right, Illa admitted softly. It does matter un lot. Dogs, especially canines, ne bond pas easily. Et pour deux puppies bond instantly, that's rare, almost unheard of. Lily sniffled. Lord, what happens now? The woman officer folded Sia's arms, looking conflicted. Technically, le programme pourrait claim custody, but after what his puppies went through, after what vous savez went through, Elia glanced around at the shattered glass, the broken door frame, the chaos left behind.
Taking O away from the one person Kia actually protected O feels wrong. The smallest officer A nodded. HQ won't like it, but exceptions been made before. The bearded officer A stared thoughtfully at Leia puppies in long, thoughtful silence. Puis exhaled deeply as if making a life-changing decision. Lily, Ella said gently, how would Vu feel about becoming an official guardian? Lilio blinked. Quoi? The woman officer A smiled. Soft, warm, real, untemporary K9 caretaker. Voulez would keep here, love raise et nous would work avec vous à make sure ils sont safe, trained, et protected. Le breath de Lilia stopped. Does cela mean a stay? Attell whispered. L'officier bearded a smile faintly. If nous fallait le right paperwork, we is stay. Les puppies barked softly, happy, relieved, as though all understood every word. Lilia burst into tears, hugging you both. Oui, je will take care d'eux. Je promise je will do anything. Lee's officers watched her, warmth-filling lure expressions. Cette single decision made in the aftermath de danger would change the life de Lily forever. Parce qu'elle n'était pas just keeping deux puppies, elle était becoming part de leur destiny. La neige sparkled across the front yard like des diamonds scattered over a blanket de white. La storm of it finally passed, leaving unquiet stillness Kia felt almost magical. Officers finished packing equipment into their vehicles, speaking softly into radios as le las de la danger faded from the morning air. Les criminals étaient gone. La house était secure, et inside Lily sat on the living room rug, holding les deux puppies qui avaient turned her world upside down. Le bearded officer returned avec un clipboard tucked beneath son arm. Ses boots unthudded softly against the wooden floor as Ella approached her. Les puppies lifted their heads immediately, ears twitching avec curiosity. Ella crouched down and offered Lily a warm, almost fatherly smile. Well, Lily said official, Ella blinked. Qu'est-ce qui est? Ella set the clipboard gently beside her. Vous avez been approved as a temporary K9 guardian, effective immediately. The breath de Lilia caught in her throat. Ella stared at him, lips parted, hands frozen mid-pat. Vous mean, the woman officer A stepped forward, his eyes bright avec emotion. Oui, sweetheart. Le puppies stay avec vous. Vous will care pour eux, help eux grow, et quand ils sont old enough pour real training, le programme will evaluate what's best pour eux. Mais until then, Ella smiled tenderly. Vous êtes leur family. Lily gasped, tears welling in her eyes once more. Pas from fear, pas from worry, mais from pure overflowing joy. Ella wrapped her arms around both puppies, hugging Yuke so tightly Lure's tails wagged wildly. Je will take le best care d'eux, Attell whispered. J'ai promis forever. The smallest officer A chuckled as Ella handed her two tiny, freshly made ID tags. Ces sont leurs temporary badges, Ella said proudly. Every K9 in training gets one. And now so do you. Les puppies sniffed Lee badges, tails wagging harder. Lilia traced les engraved names avec her fingertip. Scout, Attell whispered, looking at Le Braver pup. At shadow, Attell said softly, touching the quitter one quite always stayed closest to Elle. Les name fit perfectly. Les officers exchanged smiles, touched by the sight de la little girl, it sees unlikely heroes. L'officier bearded aside, standing slowly. Vous know, Lily, today could have ended very differently, but parce que de vous, ils ont survived. Et parce que d'eux. Il nodded toward the door où crime scene text était photographing the captured criminal's gear. Nous étions able catch un groupe nous avons been chasing pour des months. Lilia looked down at Scout A's shadow. Ils ont saved moi, too.
La woman officer had knelt once more, brushing unstrand of hair from la cheek de Lily. Ces pupilles étaient born into danger, but avec vous, ils have finally une chance à become qu'ils étaient meant à be. Lilia smiled softly. Heroes. Les eyes de l'officier ont warmed. Exactly. Outside, les backup officers ont begun à leave. Les engines ont hummed. Les doors ont shut. La yarda slowly emptied until only les original three officers sont remained. La woman officer placed a gentle hand on the shoulder to Lily. Nous will visit often, Ella promised. Training check-ins, safety reviews, it's just to make sure vous êtes doing okay. Lilia nodded eagerly. She will do everything right, just swear. Shadow nudged her cheek avec un soft whine. Scout pawed at her knee, eager a play again now that le danger était gone. As les officers headed toward the door, Lilia called out, Thank you pour l'été ou stay. L'officier bearded a pause, smiling. Non, Lily, thank you. Without vous, he would be here at all. Ladora closed gently behind him. Lilia looked at her puppies, her family now, at a wrapped Ukes in her arms. Outside, the morning sun arose over the snow-covered world. Inside, and little girl et deux extraordinary pups began a new chapter together. One filled with hope, bravery, and in future no one pouvait have predicted. Cette story teaches us that true courage ne dépend pas on age ou strength. It comes from compassion. La kindness de Lily toward deux helpless puppies saved their lives et uncovered a dangerous crime. Ella showed that doing the right thing, even when it's difficult or frightening, can make a powerful difference. Les puppies ont proved that loyalty and bravery can come in the smallest forms. Together, it reminds us that every act of kindness creates ripples to hope. Quand nous protect le vulnerable, stand up for what's right, and refuse to give up on others, nous help make the world a safe